Welcome to the 10th episode of Ready Steady Comedy. Vanakkam. Thank you for being with us. Now, in the Pona program, I had put up a little information about work from home. I thought that would be the only episode on the subject. But munna munadi, a friend of mine approached me saying, Uncle, நீங்க அந்த போன வாரம் பண்ணினீங்களே அந்த ப்ரோக்ராம் எங்கள் வீட்டில் அதே மாதிரி பெரிய பிரச்சனையாயிடுது அப்படின்னா என்னோட ப்ரோக்ராம்னாலையான்னு நான் பயந்துட்டேன். இல்லை அங்கிள், நாட் பிகாஸ் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம், அது இந்த ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்னால வீட்டில் பெரிய ப்ராப்ளம் ஆகிடுது. எனக்கு ஒரு சின்ன ரிக்வெஸ்ட் இருக்குது, நீங்கள் இந்த என்னோட அந்த சோக கதையை உங்கள் அடுத்த எபிசோடில் அதை பற்றி பேச முடியுமா? அப்போ தான் மனசுக்கு கொஞ்சம் ஆறுதலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னேன். ஐயோ, நான் எப்படிப்பா பண்ணுறது? ஏற்கனவே இந்த ஷோ பேர் ரெடி ஸ்டடி காமெடி. Already there are 2 or 3 people comments that I have got saying எனக்கு உங்கள் ப்ரோக்ராமில் சிரிப்பே வர மாட்டேங்கிறது, எங்கள் காமெடி, வேர் இஸ் த காமெடி அப்படின்ட்டுலாம் கமெண்ட் வந்திருக்கு. உன்னோட சோக கதையும் நான் அதில் நுழைச்சிட்டேன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டேன். இல்லை அங்கிள், அந்த சோகம் எனக்கு தான், ஐம் ஷுர் இஃப் யூ புட் இட் இன் யோர் ஷோ அது காமெடி மாதிரி தான் வரும். அண்ட் ஆல்சோ எனக்கு ஐ ஹவ் ரிட்டன் அ லிட்டில் letter to my wife, I want you to read it in your show அப்படின்னா. ஸோ நான் கேட்டேன், என்ன problem, is there any way I can help you without bringing this matter into the show? எனக்கு அது வேற பயம், பர்சனல் மேட்டரெல்லாம் இந்த யூடியூப் சேனலில் எப்படி கொண்டு வருதுன்னு எனக்கு அது ஒரு ஹெசிடேஷன் இருந்தது. Then I heard out his story. It was like this. அப்புறம் இது கன்வே பண்ணின அப்புறம் அவங்களுக்கு படித்து காட்டுறதுக்கு இந்த லெட்டரும் என்கிட்ட கொடுத்துருக்காரு. ஸோ அவள் வீட்டில் there are 2 of them, husband and wife. 2 பேரும் they have been working in offices for a long time now. They are in the youngsters. அவருக்கு ஒரு 34 வயசு இருக்கும், and she is probably around 32, 33. ஸோ அந்த போன வருஷம் இந்த கோவிட் ஆரம்பிச்சதுலேருந்து both of them have been working from home, and for the first 2 months, 3 months maybe, they were together at home. அவ வேலையை பண்ணிட்டு இருந்தா in their respective rooms, and things were cruising comfortably. அதுக்கப்புறம் என்னாச்சுன்னா the lady's office called her back saying, இங்கே பாருமா, we have taken a decision that ஒரு certain core team has to be in office every day. மற்றவங்கெல்லாம் can work from home, and you have been chosen to be part of the core team. அதனால you have to be in office. நீங்கள் தினம் 5 days a week ஆஃபீஸ்க்கு வரணும் அப்படின்ட்டு. So the lady started going to office. The husband was working from home. The husband's office also took a decision, but the opposite decision. They said, this is working well for us, we don't need so many people in office. Our office 2 floor. அதில் ஒரு ஃப்ளோரை they let out to somebody else, saying we don't need that space, we might as well make some money out of it அப்படின்ட்டு. And half the staff were told to work from home, and the husband was clearly told, நீங்கள் ஆஃபீஸ்க்கு வர அவசியம் இல்லை, you remain where you are அப்படின்ட்டு. So the husband started, just continued like that for the next few months. But what was beginning to happen is, the husbandக்கு சுத்தமாக சமையல்லாம் ஒன்றுமே தெரியாது, காஃபி போட்டுக்க தெரியும். பியாண்ட் தட் he had no clue. So the lady used to rustle up some breakfast in the morning, and both of them used to eat that. அதுக்கப்புறம் இவர் ஏதோ காஃபிலாம் அவரை போட்டு குடிப்பார்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் முந்தின டின்னரை மிச்சம் வச்சு the husband would eat it at around 1 o'clock or so. And the wife would come home only by 7 o'clock, வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு. அதுக்குள்ளே அந்த ஹஸ்பண்டுக்கு பயங்கர பசி. ஸோ வந்த உடனே அப்படியே மேலே பாஞ்சு, என்ன சாப்பாடு இன்னைக்கு, உருளைக்கிழங்கு ரோஸ்ட் பண்ண முடியுமா, மோர் குழம்பு அண்ட் பீன்ஸ் பருப்புஸ்லி பண்ண முடியுமா அப்படின்ட்டுலாம் ஆரம்பிச்சுட்டு இருந்தார். அந்த ஒய்ஃப் யூஸ் டு கெட் வெரி அப்செட். 10 மணி நேரம் வேலை பண்ணிவிட்டு அப்புறம் டிராஃபிக்லலாம் அப்போ தான் வீட்டுக்கு வந்திருப்பா. அதுக்குள்ளே உருளைக்கிழங்கு ரோஸ்ட் அப்படின்ட்டுலாம் ஆரம்பிச்சுட்டுனா ரொம்ப she was finding it a big strain. அதனால she told this husband, இங்கே பார்ப்பா, we can't carry on like this, you have to learn a little bit of cooking, and அப்போ தான் ஒரு மாதிரி கோஆர்டினேட் பண்ண முடியும் அப்படின்ட்டு. ஸோ அவர்
சரி, டு ஸ்டார்ட் வித் ஷீ டோல்ட் ஹிம் ஹவு டு மேக் ரைஸ். அது கூட அவருக்கு தெரியாதான். ஸோ இவர் வந்து தினம் சாயங்காலம் சாதம் வச்சுட்டு இருந்தார். அண்ட் த ரெஸ்ட் ஆஃப் இட் த லேடி வுட் கம் அண்ட் சாம்பார், கறி, ஆல் ஆஃப் தட் ஷீ வுட் டூ இட் ஆஃப்டர் ஷீ காட் ஹோம். அந்த சாதம் கூட ஒவ்வொரு மாதிரி வருமா. ஒரு நாள் வந்து அப்படியே பூவாட்டமாக இருக்கும், ஒரு நாள் உதிராக இருக்கும், ஒரு தரம் ஒரு மாதிரி திக்காக ஒரு பாறை ஆட்டமாக இருக்கும், ஒரு தரம் வந்து கோந்து மாதிரி வரும், அண்ட் ஒரு நாள் வந்து ஒரு மாதிரி அந்த ப்ரௌனாக சொதான்னு அந்த சில வீட்டில் நாய்க்கெல்லாம் சாதம் வைப்பாளே அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஒவ்வொரு மாதிரி there was no set pattern to it. But they managed with it. And சரி, அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போகலாம் அப்படின்ட்டு she taught him கீரை மிளகுட்டல். ஸோ அது வந்து ஒரு மாதிரி ரெசிபிலாம் எழுதி, இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்லாம் எழுதி வச்சுட்டு just before the lady came home around say 6 o'clock or so, இவன் வந்து he started making his attempt on கீரை மிளகுட்டல். ஒரு மாதிரி அது இந்த தால், அந்த கீரை, கிரேட்டட் கோகோனட் மசாலா, வாட் எவர் வாஸ் ரிக்வயர்ட் அதெல்லாம் வச்சு ப்ரெஷர் குக்கரில் வச்சுட்டு, அண்ட் தென் ஏதோ சொல்லியிருந்தார் நினைக்கிறேன் 3 விசில் ஒரு 5 விசில் வரும், அதுக்கப்புறம் அது வெயிட் எடுக்கணும் அப்படின்ட்டு. ஸோ இந்த ஐயா வந்து எல்லாம் செட்டப் பண்ணிவிட்டு ஹி வெண்ட் அண்ட் அப்படி ஹாலில் ஒரு மாதிரி ஃபேஸ்புக்கை பார்த்துட்டு உட்காண்டிருந்தார்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் ஹி கைண்ட் ஆஃப் forgot the time. விசிலும் ஒன்றும் அடிக்கலை, ஏதோ சத்தம் வந்துன்றது, பட் there was no clear whistle. பட் ஒரு 20 நிமிஷம் 1/2 மணி நேரம் ஒன்றும் ஆலன்னு உடனே எனிவே ஹி வெண்ட் இன் டு டேக் அ லுக். பார்த்தா அவன் வந்து வெயிட் வைக்க மறந்து போயிட்டான். ஸோ அது ஒரு குட்டி ஃபவுண்டன் மாதிரி அந்த கீரை மிளகுட்டல் வாஸ் கம்மிங் ஃப்ரம் த குக்கர். The entire cooker was green, so was a good part of the cooking range. And instead of just switching it off, இவன் வந்து பயந்துட்டு he came rushing to the phone and called his wife. இல்லை, கிச்சனில் என்னெல்லாமோ ஆயின்ருக்கு அப்படின்ட்டு. She nearly had ஓட்டிண்டு வந்துருக்கா பாதி வழி on her way from office, and she nearly had a panic attack and she came rushing home. Luckily by then the spillage from the கீரை மிளகுட்டல் had sort of reached the burner as well, and then the fire லாம் போயிடுது. It wasn't there was no fire, it kind of got quenched, but the whole place was a mess, the wall, the cooker, the cooking range and everything. So the wife-க்கு ஒரே கடுப்பு, இது கூட வைக்க தெரியல, வெயிட் வைக்கிறதுக்கு மறந்து போவாளா யாரானோ அப்படின்ட்டு. ஸோ 1-2 she was very pissed off with him. Then ஒரு மாதிரி she said, okay, you continue to make rice, இந்த குக்கிங்லாம் உனக்கு வேண்டாம், நானே பார்த்துக்கிறேன், நீ வந்து தினம் காலம்பரை வந்து they would have some pomegranate, மாதுளம் பழம். ஸோ அந்த wife would sort of என்ன சொல்கிறது, அதை வந்து ரெடியாக வச்சுட்டுடுவா the previous night itself. அந்த பழத்தை உரித்து ஒரு டிஃபன் பாக்ஸில் வச்சு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டுடுவா, and they would eat it the following morning. ஸோ குக்கிங்லாம் வேண்டாம், நீ வந்து ஃப்ரூட் மட்டும் இந்த மாதிரி ரெடியாக வச்சுட்டு அடுத்த நாளுக்கு, அதே ஒரு பெரிய ஹெல்ப்பாக இருக்கும். ஏன்னா it takes time to உரிச்சிஃபை pomegranate. ஸோ ஹஸ்பண்ட் வந்து ஒரே ஹாப்பி, சரி ஃப்ரூட் தானே இது நம்மளால் பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு he went and 2 pomegranate எடுத்துட்டு அதெல்லாம் பீல் பண்ணி, and then he came back with the box containing the pomegranate fruit. ரொம்ப பெருமையாக he showed it to his wife. அவள் ஃப்ரூட்டை கூட பார்க்கல, அப்படி நேர் பார்த்து என்னது ஷர்ட்லலாம் அப்படின்னு இருக்கா. இவர் வந்து ஒரு வெள்ளை டிஷர்ட் போட்டுருந்துருக்கார், பார்த்தா அதில் வந்து ஒரே சிவப்பா கலர். பார்த்துட்டு ஓ இது வந்து ஐ திங்க் அந்த ஃப்ரூட்லேருந்து வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு. உடனே the wife got worried that it இவ்வளோ டிஷர்ட்லாம் இவ்வளோ ஸ்ப்ளாஷ் ஆகிருக்குன்னா மற்ற இடத்துலலாம் எவ்வளோ ஆயிருக்கும். she rushed to the dining table. அப்படி பார்த்துட்டு இங்கெல்லாம் ஒன்றுமே ஆலையே, நல்ல வேலை அப்படின்னா. and then the husband said, இல்லை நான் டைனிங் டேபிளில் பண்ணலை, அங்கே ஃபுட்பால் மேட்ச் வந்துட்டு இருந்தது இல்லையா, அதனால் பெட்ரூமில் தான் உட்காந்து பண்ணினேன். உடனே அலறி அடிச்சுட்டு she ran to the bedroom and the husband followed. பார்த்தா அங்கே செவர்லலாம் ரெட் கலர் அந்த
ரொம்ப அழகான ஒரு beige and sort of brown bedsheet, ரொம்ப அவளுக்கு பிடிச்ச பெட் ஸ்ப்ரெட், அதெல்லாம் ஒரே நாசமாயிட்டு. she was so upset. This was 3 days back. அதுக்கப்புறம் அந்த இவர்கிட்ட இன்னும் பேசலையாம். ஸோ அவர் எனக்கு ரொம்ப ரிக்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கார் இந்த லெட்டரை அவரோட ஒய்ஃப்க்கு படிச்சிடணும் அப்படின்ட்டு. இது இந்த ப்ரௌன் கலரில் எழுதியிருக்கார், எனக்கு கண்ணு கூட நேரம் தெரிய மாட்டேங்கிறது. பட் ஐ வில் கிவ் இட் a shot. My darling R. இது let me make it very clear. நான் on his behalf, நான் அவரோட மனைவிக்கு on his behalf படிச்சுட்டு இருக்கேன். There should be no confusion about this. My darling R, please forgive me. I will be more careful in future and promise to learn cooking. Please give me more time to learn. Even Rajni sir, எங்கேயோ போயிட்டார் இவர். Even Rajni sir spent years as an ordinary worker before he became a superstar. I love you. Do you love me? Yours sincerely, M. So, படிச்சுட்டேன், சொல்லிட்டேன். So my request to his wife R is to give him another chance. He loves you very much, and I'm sure he will improve his cooking skills very soon. So that's it from today. The Soga Kadai has been duly conveyed. The letter has been duly read out. Next episode next week. Thank you for being with us. Bye.